So this is what an actual capacitor looks like. তোমাদের এ লেভেলের পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা কার কার, যে কোনো ফর্ম অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, অনেকেরই, ম্যাক্সিমামেরই, যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা তোমাদের ল্যাব করতে হবে, অ্যাকচুয়াল ল্যাব, মেকশিফট ল্যাব না। সো অ্যাকচুয়াল ল্যাবে যখন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস নিয়ে তুমি কাজ করবা, ইউল সি সামথিং। সব ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টসে যদি পিনস থাকে, যদি একটা পিন আরেকটা পিন থেকে লঙ্গার হয়, তার মানে দিস আর ইলেকট্রোলাইটিক। ইলেকট্রোলাইটিক মানেই হলো দে মাস্ট বি কানেক্টেড ইন দা প্রপার ওরিয়েন্টেশন। প্রপার ওরিয়েন্টেশন মানে হলো পজিটিভের সাথে পজিটিভ কানেক্ট করতে হবে, নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ কানেক্ট করতে হবে। পজিটিভের সাথে পজিটিভ, নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ। এখন আমি বুঝবো কিভাবে যে কোন এন্ড পজিটিভ, কোন এন্ড নেগেটিভ? এনি আইডিয়াস এনিবডি? ইয়েস, শর্টটা কি যায়? শর্টটা যায় আমার নেগেটিভে, আর লংটা হলো আমার পজিটিভ, অলওয়েজ, নো এক্সেপশন। জি স্যার, ইয়েস ইয়েস, আমি এখনই আসতেছিলাম, জাস্ট 10 সেকেন্ড ওয়েট করলেই অ্যানসার পেয়ে যাবে। এদিকে দেখো, সো হিয়ার আই হ্যাভ এন এলইডি। তুমি যদি এলইডিটাও খেয়াল করে দেখো, এলইডি তেও আই হ্যাভ টু পিনস। এভরিবডি চেক দিস আউট। এলইডি তেও আই হ্যাভ টু পিনস, একটা পিন লং, একটা পিন শর্ট, এন্ড ইউ ক্যান গেস এভরিবডি, যেহেতু এলইডি ডি স্ট্যান্ডস ফর ডায়োড, এটাও আমার প্রপার ওরিয়েন্টেশনে কানেক্ট করতে হবে, বিকজ ডায়োড যদি আমি রিভার্স বাইসে কানেক্ট করি কাজই করবে না। এলইডির ফুল ফর্ম হলো লাইট এমিটিং ডায়োড। যখন ডায়োডটা কন্ডাক্ট করবে, লাইট এমিট করা স্টার্ট করবে। ইউ সি ওয়্যার আই এম গোইং উইথ দিস এভরিবডি? ওকে, সো এইটাও দেখো প্রপার ওরিয়েন্টেশনে কানেক্ট করতে হবে। ফাইন। আগের ক্যাপাসিটরটায় রিয়াজ শোনো তো, okay, so capacitor to দেখলাম. Now let's charge up a capacitor. Now let's charge up a capacitor, everybody. So here I have a 9-volt battery, and you'll see 9-volt battery তেও আমার খুব clearly terminals গুলা মার্ক করা। Can you see এটা কি টার্মিনাল আর এটা নেগেটিভ টার্মিনাল? ওকে, সো ক্যাপাসিটরটা নিয়ে যখন আমি কানেক্ট করতেছি, ক্যাপাসিটরটা নিয়ে যখন আমি কানেক্ট করলাম, আমার কতক্ষণ কানেক্ট করে রাখতে হবে? 5 সেকেন্ড, 10 সেকেন্ড, নাকি 15 সেকেন্ড? ইনস্ট্যান্টলি চার্জ হবে, তার টাচ করার সাথে সাথে চার্জ হয়ে যাবে। কেন? বিকজ পুরো সার্কিটে কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, টাচ করার সাথে সাথে ক্যাপাসিটর গট চার্জড। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ওকে, how can I check if the capacitor is actually charged or not? Yes, I take the LED, and again maintaining the orientation, everybody. Positive এর সাথে পজিটিভ, নেগেটিভ এর সাথে নেগেটিভ। চেক দিস আউট এভরিবডি, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এখন পার্টটা, জাস্ট দেখো তো কি হয়। পজিটিভের সাথে পজিটিভ, নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ। Did you see what just happened? সবাই দেখছো? Okay, wait a second, let's do that again. আর হবে না কেন? আর হইলো না কেন? একবারই কেন হইলো? কানেক্ট করা মাত্রই the capacitor got discharged. কোন ওয়েতে? কিভাবে? Instantly. The capacitor got discharged instantly. Perfect. Guys, it's the same capacitor, কিন্তু এটার ভিতরে লেভেলিংটা ক্লিয়ার। Let me show you something. দেখা কি যায়? Wait, আমিও তো দেখি না কিছু। আমি গরিব মানুষ, নেভার মাইন্ড। আচ্ছা শুনো, it sounds stupid, but it works. It's not stupid.
গ্রুপে কেন আপলোড করতে হবে? হ্যাঁ, এখানেই দেখাবো। ঠিক আছে, এই যে এদিকে দেখাও, আইফোন কি আমি টাকা দিয়ে কিনছি নাকি? এটা গিফট। এদিকে দেখো, 50 পরে দেখো ভোল্ট, এভরিবডি 47 মিউ এফ। হ্যাঁ, বি বি বি, 50 পরে বি, 47 মিউ এফ মানে হলো মাইক্রোফ্যারাড। গাইস, এই ফ্যারাড জিনিসটা কি? What is this farad? It is a unit of capacitance. ফ্যারাডটা হলো আমার ইউনিট অফ ক্যাপাসিট্যান্স, এভরিবডি শুনছো? তাহলে মাইক্রোফ্যারাডটা হলো এই 47 মাইক্রোফ্যারাড হলো ওর ক্যাপাসিট্যান্স, আর 50 ভোল্টটা হলো ওর রেটিং। তো লাস্ট ব্যাচে যখন আমি ডাইরেক্টলি ক্যাপাসিটর থেকে দেখাইলাম, one of my students asked যে এই 50 ভোল্টের এমফাসিসটা কি? 50 volt is the voltage rating. Guys, what do you think can happen if you exceed the voltage rating? ড্যামেজ হতে পারে, আর কি হতে পারে? হ্যাঁ, কাজ না করতে পারে। এগুলা খুব মাইল্ড অ্যান্সারস দিচ্ছ, অ্যান্সারটা আরো এক্সট্রিম। ক্যাপাসিটরটা এক্সপ্লোড করবে, and capacitor explosion is very beautiful. You want to see capacitor explosion? আমারটা করে দেখাবো, don't worry, আমি রেডি করে রাখছি। And this video is from Slow-mo guys. দেখছো ওদের ভিডিও কখনো? So this is the Slow-mo guys video. সাউন্ড লাগবে না? হ্যাঁ, বুঝছি, দেখা। এই যে গাইস, গাইস দেখো, দেখতে থাকো, আস্তে আস্তে ভোল্টেজ বাড়াচ্ছে। This is what it looks like. তোমরা কি কখনো প্রেসার কুকারের কি থেকে এরকম বের করে দেখছো? অনেকটা এরকম, কিন্তু অনেকটা এরকম, তাই না? ক্যাপাসিটরটা এক্সপ্লোড করে লাইক দিস when you exceed the working period or the voltage rating. সবাই কি বুঝতে পারছি? So never ever exceed the working period of a capacitor. That's what happens when we do that. Yes sir. Power supply. ক্যাপাসিটরকে আমি কতটুকু ভোল্টেজ দিচ্ছি? Yes, of course, yes, definitely. এতটুকু ক্লিয়ার সবার? ওকে গাইস, ক্যাপাসিটর কি আর দেখার কিছু আছে? অলরাইট, এখন ফার্স্ট লেকচার শিটটা একটু বের করো তো সবাই, এভরিবডি। ফার্স্ট লেকচার শিটের লাস্ট পেজে চলে যাও, একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ থাকার কথা। ফার্স্ট লেকচার শিটের লাস্ট পেজে একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ থাকার কথা। ব্ল্যাঙ্ক পেজে কিছু পয়েন্টস লিখে ফেলো কুইকলি। ফার্স্ট লেকচার শিটের লাস্ট পেজে যাও, there should be a blank page, এর ভিতরে একটু লিখে ফেলো the voltage rating of a capacitor should never be exceeded. The voltage rating of a capacitor should never be exceeded. The voltage rating of a capacitor should never be exceeded. Otherwise, the capacitor may একদম নিজের চোখে যেটা দেখলা, what did you see? Explode. Exactly. Done. Next point. ক্যাপাসিটর জিনিসটা কি? What is a capacitor? Capacitor কি স্টোর করে? That is the most common incorrect answer. যে ক্যাপাসিটর কি স্টোর করে অ্যানসার যখন চার্জ দাও, that is the most common incorrect answer. Capacitor doesn't store charge, everybody. Capacitor stores energy. দেখে ফেলো, a capacitor is a device that stores energy. এনার্জিটাকে একটু বক্সে রাখো, সার্কেলে রাখো, হাইলাইট করে রাখো, যেন কখনো আর মুখে না আসে
ক্যাপাসিটর চার্জ স্টোর করে। তাহলে চার্জ নিয়ে যে আমরা কথা বলি এত কিছু, তাহলে চার্জের অ্যাসোসিয়েশনটা কি? ক্যাপাসিটর কি করে জানো? চার্জকে সেপারেট করে, স্টোর করে না। ক্যাপাসিটর separates the charges on each plate. ঠিক আছে কয়টা? এটাই আসতেছি। A capacitor separates the charges on each plate. Done? Next. তুমি বলবা তাহলে চার্জ স্টোর যে করে এই কথাটা বললে এটা কি আমার ইনকমপ্লিট হয় নাকি ইনকারেক্ট হয়? Incorrect হয়, incorrect হয়, and I'll tell you why, guys. I'll tell you why incorrect হয়. Because the total charge on a capacitor is always zero, whether it's a charged capacitor or an uncharged capacitor. Abar, everybody, whether it's a charged capacitor or an uncharged capacitor, total charge on a capacitor is always zero. Total charge on a capacitor is always zero. Third point আবার বলছি, total charge on a capacitor is always zero. দেখছো সবাই? Total charge on a capacitor is always zero. So guys, last batch না এই পার্ট টুকুতে আসার সময় স্টুডেন্টস গট এক্সট্রিমলি কনফিউজড যে টোটাল চার্জ আবার জিরো কেমনে হয়। সো এই টোটাল চার্জ কেমনে জিরো হয়, let me clear that up everybody. Let me show you everybody যে আমার টোটাল চার্জ কেমনে এক্স্যাক্টলি জিরো হয়। একটা সেকেন্ড। সবাই চেক দিস আউট। এটার জন্য আমি আমার একটা রেডি করে রাখছি, সিমুলেটর রেডি করে রাখছি, যেটা দেখে আই হোপ টোটাল চার্জ কিভাবে জিরো হয় এই টার্মটুকুতে তোমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে না। রেডি এভরিওয়ান? চেক দিস আউট। ওকে না, ইউ নো হোয়াট, এই যে আমার ক্যাপাসিটার দুইটা প্লেট, যখন আমি চার্জ করা স্টার্ট করলাম এদিকে তাকাও, ইউ নো হোয়াট, ইউ ক্যান লিটারালি কাউন্ট। এখন টপ প্লেটে কয়টা চার্জ? কয়টা পজিটিভ চার্জ? বটম প্লেটে কয়টা নেগেটিভ চার্জ? টোটাল চার্জ কি হয়? তুমি বলবো এটা তো একটা স্পেসিফিক জায়গায় হলো। ওকে, বাড়াইতে থাকো আর কাউন্ট করতে থাকো, বাড়াতে থাকো কাউন্ট করতে থাকো, বাড়াতে একদম অল দ্য ওয়ে যখন ম্যাক্সিমাম দিয়ে দিচ্ছ, ইউ সি যে যতগুলা টপ প্লেটে পজিটিভ চার্জ হবে বটম প্লেটে ঠিক সেই অ্যামাউন্ট অফ নেগেটিভ চার্জ হবে। ক্যাপাসিটার তো একটাই, একটা ক্যাপাসিটারের এক সাইডে যতগুলা পজিটিভ আর এক সাইডে যতগুলা নেগেটিভ, নাও ইউ অ্যাড দেম আপ, টোটাল চার্জ কি হয় আমার? জিরো। whether it's a charged capacitor or an uncharged capacitor, টোটাল চার্জ আমার সব সময় জিরো হবে। এবার বুঝছো? তাহলে just the charge on each plate is being considered. একটা প্লেটের চার্জ আমরা কনসিডার করি। একটা খেয়াল করে দেখো, এই জায়গায় ক্যাপাসিট্যান্সের ভ্যালু আছে, get it, but I don't know people at the back if you can see it, it says top plate charge. কেন টপ প্লেট চার্জ ওয়ার্ডটা কেন লিখলো? why did they not say capacitor charge? শুনছো আমার কথাটা? টপ প্লেট চার্জ এভাবে মেনশন করলো কেন? সাউন্ডস ভেরি উইয়ার্ড যে চার্জ তো চার্জ, আবার টপ প্লেট আর বটম প্লেট কি? বিকজ টোটাল চার্জ অন আ ক্যাপাসিটর ইজ জিরো। যখনই আমরা চার্জ অন আ ক্যাপাসিটর মেজার করি যে কিউ ইকুয়ালস টু সিবি, লাস্ট দিন দেখছিলাম না আমরা কোন প্লেটের চার্জ নিচ্ছিলাম? চার্জ অন ইচ প্লেট ইজ কনসিডার, যে কোনো একটা প্লেটের চার্জ আমরা কনসিডার করি। কখন আমরা পুরো ক্যাপাসিটরের চার্জ কনসিডারই করতে পারি না, কনসিডার করলে আমার সবসময় ভ্যালু কি আসবে? জিরো আসবে। Is that clear everybody? বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে? Sure, excellent. So if you see top plate charge 0.44, PC মানে কি? Personal computer, pancreatic cancer, কি? Pico coulomb.
পিকোর ব্রেকডাউন বলো আমাকে 10 to the power -12 পিকো মানে হলো সিলেবাসে আছে ইউ নিড টু নো দিস এভরিবডি খুব ভালো মতো সিলেবাসে আছে পিকো মানে হলো 10 to the power -12 গাইস লাস্ট ব্যাচে দেখাই নাই মাই ব্যাড I want to show you a real quick calculation আমরা সবাই জানি Q equals to CV এই ক্যাপাসিটরটার জন্য Q equals to CV তাহলে এই স্পেসিফিক ক্যাপাসিটরটার জন্য আমি Q এর ভ্যালু জানি এই যে চার্জ আমি ক্যাপাসিট্যান্সের ভ্যালু জানি এই যে এই ভ্যালু তাহলে এভরিবডি টেল মি সামথিং Q equals to যদি CV হয় তাহলে V কি হবে V equals to Q by C তাহলে আমি যদি এই ভ্যালুটাকে এই ভ্যালু দিয়ে ডিভাইড করে দেই তাহলে আমার V এর ভ্যালু কি আসার কথা দেখো তো should be 1.5 ক্যালকুলেটরে বসায় দেখো তুমি বলবা এটা কি একটা কথা হলো আমাদেরকে এরকম আন্ডার এস্টিমেট করতেছেন ইয়েস করতেছি বিকজ এই টু স্টুডেন্টরা ক্যালকুলেটরে ভ্যালু বসাইতে ভুল করে এই 10 to the power minus 10 to the power and then একদম মেস আপ করে ফেলে বাজে রকম ভাবে আসে and তোমাকে একটা ট্রিক শিখাই দেই guys check this out যেহেতু উপরেও পিকো নিচেও পিকো 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 gets cancelled out তুমি জাস্ট Q by C যদি করো 0.44 divided by 0.3 কত আসে ভ্যালুটা রাউন্ড অফ করো 2SF এ 1.5 make sense everybody একদম 100% no confusion all right yes sir yes absolutely yes all good everybody next এখানে আর তেমন বাকি নাই একটা জিনিস আছে যেটা আমরা নেক্সট লেকচার শিটে তো দেখবই বাট আই ওয়ান্ট টু সি একটু এখান থেকে লাস্ট ক্লাসের লাস্ট টপিক ছিল অ্যাবাউট টাইম কনস্ট্যান্ট মনে পড়ে কিছু একদম লিটারালি লাস্ট ক্লাসের লাস্ট টপিক ওয়াজ টাইম কনস্ট্যান্ট রাইট ওকে সো টেল মি এভরিবডি টাইম কনস্ট্যান্ট জিনিসটা কি ইট ইজ দা টাইম টেকেন ফর সামথিং রাইট টাইম টেকেন ফর হোয়াট ফর the charge voltage current to drop down to 37% of the initial value মনে পড়ছে আচ্ছা আরেকবার টাইম কনস্ট্যান্ট ইজ দা পরের ওয়ার্ডটা কি হবে টাইম কনস্ট্যান্ট ইজ দা হোয়াট টাইম একদম সিম্পলেস্ট অফ টার্মস এ টাইম কনস্ট্যান্ট জিনিসটা কি ইটস দা টাইম ফর সামথিং রাইট টাইম কনস্ট্যান্ট ইজ দা টাইম ওকে এভরিওয়ান টেল মি টাইম কনস্ট্যান্ট যদি টাইম হয় টাইমের ইউনিট কি হয় সেকেন্ডস আর সেই টাইম কনস্ট্যান্টের সিম্বল হলো টাউ কিন্তু ওর ইকুয়েশন হলো আরসি guys this is where you have to bring in the concept of homogeneity homo মানে কি same correct homo মানে same আমি আমি হাসি এদিকে দেখো everyone focus so homogeneity মানে হলো সেম ইউনিটস প্রুফ করা সো আমি যদি টাওয়ের কথা চিন্তা করি টাওয়ের ইউনিট আমি যদি লেফট হ্যান্ড সাইড লিখি লেফট হ্যান্ড সাইডে টাও হলো একটা টাইম টাইমের ইউনিট কি হয় সেকেন্ডস তাহলে আমার কি প্রুফ করতে হবে আমার রাইট হ্যান্ড সাইডেও আরসি কোলাকে ব্রেকডাউন করে সেকেন্ডসে নিয়ে আসতে হবে এই তো রাইট সো আমি কিভাবে ব্রেকডাউন করব দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর কনসার্নড উইথ রাইট নাও চেক দিস আউট এভরিবডি রেজিস্ট্যান্স কে ব্রেকডাউন করে লেখা যায় V by I into ক্যাপাসিট্যান্স কিসের ভিতর ছিল মনে করো দেখো তো Q equals to CV Q equals to the CV হয় এটা C equals to Q by V V cancels out Q কে ব্রেক ডাউন করো তো Q equals to IT
বাই নিচে কি থাকে I cancels out, time এর ইউনিট কি হয় seconds. So this is how you prove homogeneity. হ্যাঁ ম্যাথস বা ইউনিট তো ম্যাথসে তো ইউনিট হয় না তাহলে ফিজিক্স মানে বেসিক্যালি physics is mathematics in context, তাই না? You cannot separate mathematics from physics. All good, everybody? Any confusion over here? Okay. So with this, we are done with our first lecture. First lecture আর কিছু বাকি নাই। সবাই সেকেন্ড লেকচারে চলে যাও। সবাই আজকে সেকেন্ড লেকচারে চলে যাই। সেকেন্ড লেকচারে হাফ লাইফে যাও। আচ্ছা এটা দেখার দরকার নাই এখন। গাইস দেখো না। আজকে আমরা এমন একটা কনসেপ্ট দেখবো যেটা এই যে আজকে তুমি তোমার সামনে ইন্ট্রোডিউস হবে এখন তোমার আজকের সিনসিয়ারিটিটা আজকের আইডিয়াসটা ডিটারমাইন করবে যে এই কনসেপ্ট কি তোমাকে স্টক করবে নাকি হন্ট করবে you decide guys if you want something to haunt you or something to stalk you. Stock would be a better option at least than haunt. নাহলে কি হবে জানো ইউনিট 5 এ ইউনিট 6 এ এক্স্যাক্টলি একই জিনিস আছে তোমার যদি এখন কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হয় প্রত্যেকবার দেখে তোমার কাছে একটা প্যানিক অ্যাটাক হবে যেটা কখনোই বুঝি না এখনো বুঝতেছি না তুমি এখন একবার বুঝে নাও তোমার যেখানে এটা আসুক তুমি একদম ক্লিয়ারলি অ্যানসার করতে পারবা আই প্রমিস ইউ এভরিবডি আর লাস্ট ব্যাচে আমাকে কিছু স্টুডেন্ট বললো যে কেমিস্ট্রি তো নাকি এরকম একটা কনসেপ্ট আছে you have something like this in chemistry as well so guys তোমার লেকচার শিটে দেখার দরকার নাই you don't have to look at your lecture sheet you just look at my board everybody এদিকে তাকায় দেখো so let's say আমি একটা ক্যাপাসিটর ডিসচার্জের গ্রাফ আঁকলাম let's say কারেন্ট দিয়ে আঁকি কারেন্ট টাইম ইনিশিয়াল কারেন্টটাকে আমরা কি দেই সিম্বল দেই I naught, right? Initial ke amra সব সময় I naught দিয়ে represent করি fine and this is how it's going to behave sorry বলবেন এই গ্রাফটা কি অনেক সিমিলার না আমার রেডিও অ্যাক্টিভিটির হাফ লাইফের গ্রাফের সাথে রাইট রেডিও অ্যাক্টিভিটি এর মতোই তো অনেকটা তার মানে ক্যাপাসিটর discharge is somewhat analogous to radioactivity এই ল্যাঙ্গুয়েজটা শুনো তো আরেকবার everybody capacitor discharge is analogous to radioactivity বুঝতে লাগলো everyone okay capacitor discharge যদি radioactivity এর সাথে analogous হয় radioactivity এর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হলো হাফ লাইফ এটা জানি আমরা সবাই তাহলে ক্যাপাসিটর ডিসচার্জের ভিতরে নিশ্চয়ই কি আছে হাফ লাইফ সেটা নিয়ে আজকে আমরা কনসার্ন সেটা নিয়ে আজকে আমরা কাজ করব সবাই শুনতেছো প্লিজ কনসিডার করো এভরিবডি প্লিজ খুব ইম্পর্টেন্ট লাইক আই সেড যেটা একদম ইউনিট 4 5 6 অল থ্রুআউট এই কনসেপ্ট আছে তোমার কেয়ারফুল সো আই নট দিয়ে স্টার্ট করলাম আই নট থেকে ড্রপ ডাউন করে আই নট বাই 2 হতে যে টাইম লাগে we call that half life একটু ফাস্ট যাই I naught থেকে drop down করে I naught by 2 হতে যে টাইম লাগে we call it half life now do you remember last classের second last topic the discharge equations I equals to I naught into the power minus T by RC V equals V naught into the power minus T by RC Q equals to Q naught into the power minus T by RC মনে পড়ে okay so let me write down the equation I equals I naught e to the power minus T by RC. So আমি last batch জিজ্ঞেস করতেছিলাম what is the purpose of this specific equation এটা পারপাসটা কি সব ইকুয়েশনের তো একটা পারপাস থাকে এই ইকুয়েশনের পারপাসটা কি এই ইকুয়েশনের পারপাস হলো বলতেছি এই ইকুয়েশনের পারপাস হলো যে to find the current charge or voltage at this time t পারপাসটা বুঝতে পারছি ওকে নেক্সট লাইনটা যদি তুমি বুঝতে পারো বাকি সবকিছু বুঝতে পারবা when আমার এই কারেন্ট
এটা হলো ইনিশিয়াল ভ্যালুটার অর্ধেক। যখন কারেন্টটা ড্রপ ডাউন, এই কারেন্টটা, এটা তো আমার কারেন্ট, যখন ড্রপ ডাউন করে ইনিশিয়ালটার অর্ধেক হয়ে যাবে, তখন what time has elapsed, t equals to t half, তখন এই টাইমকে আমরা বলি হাফ লাইফ। এতটুকু বুঝছি, বাকি সবকিছু বুঝবা, বাকি কিছু বুঝতে আর প্রবলেম হবে না। আই এম প্রিটি শিওর P3 ছোট্ট একটু কনসেপ্ট লাগবে, তুমি বলবা P3 তখনও পড়ি নাই, ডোন্ট ওয়ারি, ও লেভেল পিওর ম্যাথসের কনসেপ্ট হইলো চলবে। রেডি এভরিওয়ান? সো এখানে বসাই দেই I naught by 2 equals to I naught e to the power minus t এর জায়গায় কি লিখবো, t half by RC. Check this out. I naught gets cancelled out. You take ln on both sides, everybody. Ln I naught to 9. কি থাকবে খালি half. Ln half equals to ln e minus t half by RC. Ln half কে লেখা যেতে পারে ln 1 minus ln 2 equals to ln আর e মিলে কি হয়ে যায়, 9 হয়ে যায়, মাইনাস t half উপরটা নিচে চলে আসবে না, t half by RC. You tell me everybody, ln 1 এর ভ্যালু কত, 0, তাহলে কি থাকে মাইনাস ln 2 equals to minus t half by RC, minus minus cancels out, t half के सब्जेक्ट बनाओ, RC के ওই বারে পাঠিয়ে দাও, RC ln 2। এই যে শিখলা, এটা ইউনিট 4 এ লাগবে, 5 এ লাগবে, 6 এ লাগবে, all 3 units, all throughout। স্টেপগুলো কি সবার একদম 100% ক্লিয়ার? কপি করা লাগবে না, it's already there in your lecture sheet. Yes sir? Yes. Derivation চাই, আনফরচুনেটলি আগে এই ডেরিভেশনটাতে 4 মার্ক দিত, এভরিওয়ান, আগে এই সেম ডেরিভেশনটাতে 4 মার্ক দিত, এখন আনফরচুনেটলি অনলি 3 মার্ক দেয়। নট দ্যাট ব্যাড, কিন্তু এখন আর 4 মার্ক দেয় না। 4 মার্ক দিলে খুব ভালো হতো, বিকজ আমরা এটা এতবার দেখি, আমি এটা সব মকেও দেই, এই যে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিলাম, মকেও দেই, ক্লাস টেস্টে দেই, সব জায়গায় দেই, এতবার দেখতে দেখতে স্টুডেন্টরা একদম মুখস্থ হয়ে যায় স্টুডেন্টদের এটা। তো এটা মনে হয় ওরাও বুঝে গেছে, এই জন্য আর 4 মার্ক দেন, এখন ওরা মার্ক কমাই দিচ্ছে। Is that clear? নেক্সটে যাবো। অলরাইট, নেক্সট টপিক। Okay, everyone, focus. Total time of charge or discharge নিয়ে যদি আমি কথা বলতে চাই, এইটা আমাদের এডএক্সেল একটা রেঞ্জ ফলো করে, এডএক্সেল follows a range for this, বাট আমি তো রেঞ্জ শিখাতে পারবো না তোমাকে, আমার তো একটা এক্সাক্ট ভ্যালু দিয়ে কাজ করতে হবে, and I'll justify আমার ভ্যালুটা এটা নেওয়ার রিজনটা কি, I'll justify that as well. Now everybody, total time of discharge কে আমরা কনসিডার করতে পারি 5 RC। RC টা তো একটা টাইম নাকি, ওকে, তো যখন 5 RC সমান টাইম ইলাপস করবে, তখন আমরা কনসিডার করতে পারি, আরেকবার শুনো সবাই এভরিবডি, যখন 5 RC সমান টাইম ইলাপস করবে, তখন আমরা কনসিডার করতে পারি যে আওয়ার ক্যাপাসিটরটা কি হয়ে গেছে, কমপ্লিটলি ডিসচার্জ। তুমি বলবা হোয়াটস সো স্পেশাল অ্যাবাউট 5 RC, 5 RC এর ভিতরে এমন কি আছে যে 5 RC কে আমরা সেই স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালু ধরে নিচ্ছি, যেই ভ্যালুতে আমরা ধরে নিব যে ক্যাপাসিটর ইজ ফুললি ডিসচার্জড। লেট মি শো ইউ এভরিবডি, এই গ্রাফটা তোমাকে হেল্প করবে। চেক দিস আউট। ইনিশিয়াল ভ্যালু হলো I naught বাই E, আর I naught ইনটু 37% এক জিনিস, এটা কি মনে আছে সবার? সো I naught বাই E হতে আমার টাইম লাগে RC, I naught by E divided by E. Everybody, I naught by E divided by E কি হবে জানো? I naught by E square. Check this out. I naught by E square হতে টাইম লাগবে twice RC. I naught by E cube হতে টাইম লাগবে thrice RC.
I naught by E4 হইতে টাইম লাগবে 4RC and I naught by E5 হতে টাইম লাগবে আমার 5RC. Guys, an actual exam question. শুনো আমার কথা। এক্সামে আসছে যে it can be considered যে একটা capacitor has completely discharged after 5RC. Use suitable calculations to justify this statement. Questionটা বুঝছো? And I'll show you workingটা over here. সবাই আগে কপি করতে ব্যস্ত হয়ে যাও না, স্টেপস গুলো আগে দেখো, because you need to learn how to do this all by yourself. এই বোর্ড থেকে কপি করার ভিতরে absolutely no credit whatsoever anyone. তোমার এটা নিজের থেকে আসতে হবে, this has to come naturally to you, যে আমি নিজে কিভাবে এটাকে সলভ করব। Ready everybody? Notice করো everyone. I start from here. I start from after 5RC 5RC এর পরে I equals to I naught by e to the power 5. কিউ কপি করো আগে দেখতে থাকো, e to the power 5 এটাকে ব্রেক ডাউন করো, e to the power 5 মানে হলো I naught into e to the power minus 5 equals to, ক্যালকুলেটরটা হাতে নেওয়ার বেস্ট টাইম এখন, e to the power minus 5 কে তুমি ইনপুট দাও, e power minus 5 আসছে না ভ্যালুটা। এবার এই ভ্যালুটাকে আমাকে পার্সেন্টেজে বলো, তোমার হাতে যে ভ্যালুটা আছে এটাকে পার্সেন্টেজে কিভাবে কনভার্ট করো আমাকে একটু বলো তো, ইনটু 100, দ্যাটস ইট। তোমার হাতে যে ভ্যালুটা আছে জাস্ট মাল্টিপ্লাই দিস উইথ 100, কত আসে? এক্স্যাক্টলি। সো e টু দা পাওয়ার মাইনাস 5 মানে হলো 0.67% অফ I naught. গাইস একটা জিনিস খেয়াল করছো, 5RC এর পরে I naught এর 1% আর বাকি নাই। 1% এর কম যদি কোনো কিছু বাকি থাকে সেটাকে আমরা কি কনসিডার করতে পারি? কমপ্লিটলি ডিসচার্জড। এই দিস ইজ ইউর অ্যানসার। এবার কি বুঝতে পারছো? কপি করে ফেলো কুইকলি। পার্সেন্টেজ অফ, জেনারেলি কারেন্ট দিয়ে করতে হয়, জেনারেলি কারেন্ট দিয়ে করতে হয় ভ্যালুটা। আমি তো আই দিয়ে করছি, এটাকে কিউ দিয়ে করবা, দ্যাটস ইট। চার্জ দিয়ে করবা, এক্স্যাক্টলি। দা লিখবা কি লাস্টে, percentage of charge remaining is less than 1%, so it can be considered completely discharged. Quick করে ফেলো। স্টেটমেন্টটা ছিল যে the percentage of charge remaining is less than 1%, therefore it can be considered completely discharged. Clear? কোয়েশ্চেন ছিল যে একটা স্টুডেন্ট বুকে লেখা যে 5RC এর পরে ক্যাপাসিটর নাকি ফুললি ডিসচার্জ হয়ে যায়, এটাকে জাস্টিফাই করতে হবে এখন। So this is how you justify. এটা করে লাস্ট একটা স্টেটমেন্ট লাগবে। What is the statement? Percentage of charge remaining is less than 1%. এই কি ওয়ার্ডটাই হলো less than 1%। সবাই বুঝতেছি আমরা? অলরাইট, এটা ইজি ছিল। পরের টপিকটাও ইকুয়ালি ইজি, পরের টপিকটাও কোয়াইট ইজি। এভরিবডি প্রোডিউস করো সবাই, এভরিওয়ান। সবাই ফোকাস প্লিজ। চার্জিং এন্ড ডিসচার্জিং a capacitor through different resistors, এই পার্টের উপর ফোকাস করি। চার্জিং এন্ড ডিসচার্জিং এ ক্যাপাসিটর, এটা লাস্ট টপিক আজকে, এটা করলে শেষ।
চার্জিং এন্ড ডিসচার্জিং এ ক্যাপাসিটর বলছে, তার মানে হলো আমি ক্যাপাসিটেন্সটাতে হাত দেই নাই। What am I changing, everybody? What is the variable here? The resistance through different resistors. And you can see the circuit diagram as well. আমি different R এর ভ্যালু চেঞ্জ করে ক্যাপাসিটরটাকে ডিসচার্জ করব, রাইট? ফার্স্টে একটু লেবেল করে ফেলি। গ্রাফটাতে লেবেল না করলে guys everything is meaningless. Very important to label the graph. So এই গ্রাফটা করসপন্ড করবে হলো যখন আমার রেজিস্ট্যান্স হলো R, এই গ্রাফটা করসপন্ড করবে যখন আমার রেজিস্ট্যান্স হাফ R, এই গ্রাফটা করসপন্ড করবে যখন আমার রেজিস্ট্যান্স টুয়াইস R. So okay, খেয়াল করে দেখো everybody, did you notice something যে all throughout যে ভোল্টেজ সোর্স আমি ইউজ করছি, I have not touched the voltage source, তার মানে all throughout আমার ভোল্টেজটা কি থাকবে, সেম ভোল্টেজটা আমার থাকবে কনস্ট্যান্ট। এই পার্টটা বুঝতে পারছি সবাই? এদিকে যা করতে হবে। এখন ক্লাস 5 এর আলজেব্রা, 5 এর অ্যারিথমেটিক, একদম লিটারালি 5 এর অ্যারিথমেটিক, প্রমিস। দেখো V ইকুয়ালস IR অনুযায়ী ভিটা আমার কি থাকতেছে প্রত্যেকবার সেম। যখন আমি রেজিস্ট্যান্সটাকে অফ করে দিব, কারেন্টটা আগে যে ভ্যালু ছিল জাম্প করে কি হয়ে যাবে, ডাবল হয়ে যাবে। খেয়াল করছো? and the reverse also holds true. V equals to IR অনুযায়ী V remaining same, যখন আমি রেজিস্ট্যান্সটাকে ডাবল করে দিব, গ্রাফে লেভেল করছিলাম তো সবাই, লেভেল না করলে কিছু বুঝবা না, কিন্তু যখনই আমি টুয়াইস R করলাম রেজিস্ট্যান্সটাকে, ভোল্টেজ রিমেইনিং সেম, কারেন্টটা ড্রপ হয়ে কি হয়ে যাবে, টেক দিস আউট, কারেন্টটা জাস্ট হাফ হয়ে গেল। মেক সেন্স এভরিবডি? কারেন্টটা আমার হাফ হয়ে গেল। নাও এভরিবডি, কারেন্ট যে আমার হাফ হয়ে গেল আর কারেন্ট যে ডাবল হয়ে গেল, সেটা তো আমি y axis কে অ্যাড্রেস করলাম। I just addressed the y axis. I have to address the x axis as well. X axis is not to scale. এখানে স্কেল করা হয় নাই, মাই ব্যাড, আমারই ভুল, স্কেল করা হয় নাই। বাট স্কেলিংটা কিরকম হবে আমি তোমাকে বলতেছি। লিটারালি আমাদের এই টপিকের আগের টপিক কি ছিল মনে করে দেখো তো, ফাইবার সি, তাই না? এই টপিকের ঠিক আগের টপিক ছিল আমাদের ফাইবার সি। ফাইবার সি কিসের টাইম? টোটাল টাইম অফ ডিসচার্জ। ফাইবার সি ইজ দ্য টোটাল টাইম অফ ডিসচার্জ এভরিবডি। সো আমার যদি আর এর ভ্যালু আর যখন থাকবে তখন আমার ফাইবার সি লাগবে, দ্যাটস ইট। মানে টোটাল ভ্যালুটা হলো ফাইবার সি। যদি আমার আর এর ভ্যালুটাই হাফ হয়ে যায়, তাহলে আমার এই ফাইবার সির ভ্যালুটাও কি হয়ে যাবে, কমে যাবে না? তার মানে কি আমার ক্যাপাসিটিটা এখন অনেক তাড়াতাড়ি কি করে ফেলবে, ডিসচার্জ হয়ে যাবে। আর যখন আমি রেজিস্ট্যান্সটাকে ডাবল করে দিব, তখন আমার 5 আরসির জায়গায় এবার আমার কত আরসি লাগবে, 10 আরসি। 5 আরসি যদি এতটুকু হয়, 10 আরসি হবে এতটুকু। তার মানে কি আমার ক্যাপাসিটর চার্জ হতে টাইম কি লাগবে, আরো বেশি লাগবে। খালি বেশি লাগবে না, এক্স্যাক্টলি কত টাইম লাগবে, ডাবল দ্য টাইম লাগবে। আরসির জন্য যতটুকু টাইম, 5 আরসি না, আর এর জন্য যতটুকু টাইম 5 আরসি, তাহলে টুয়াইস আর এর জন্য হবে হলো আমার 10 আরসি। দিস ইজ দ্য আইডিয়া। সবার কি ক্লিয়ার? Any confusion, anybody? Right, that's it for today.